Hey, welcome to this radio video, and this is another video for tuning around the bands. We are now tuning the 25 meter band at 15:30 UTC. That's early morning, 10:30 a.m. Montreal time, Eastern Standard Time in the East Coast of North America. So we're going to tune around the 25 meter band and see what we can hear of signals, with comments of course. We're January 9, 2014, and this is the 15:30 UTC tuning of the 25 meter band. This is a weak station from Kurdistan or something like that, but very weak. This is WWN, the Catholic religious station from the United States, with the high-pitched tone, which is a transmitter problem actually. فمن يرى نفسه قدما حتما صار المرأة كالحمار، ومن يرى نفسه تاجا صار المرأة ملكة، فالكلام من صفات المتكلم. شكرا لك أيها الصديق عبد العزيز من المغرب. اللغة العربية لا تسمى الحديقة حديقة إلا إن كان لها سور، فإن لم يكن لها سور فهي بستان. لا تسمى المائدة مائدة All in your radio. إن كان عليها طعام، فإن لم يكن عليها طعام فهي خوان. لا تسمى الكأس كأسا. All in your radio with a cool signal. Radio Havana, Cuba. With chance, when you're starting to lose your footing. This is the Caribbean Beacon from Anguilla. It will rear its ugly head, and it will become the self-centered place of all. وزارت فرهاد عضو ارشد تیم مذاکره‌کننده هسته ایران به منظور حل و فصل کانال نطفه و باقیمانده از مذاکرات کنفرانسی ایران و سنگ وظیفه‌ای وارد ژنو شد. دیدار عباس عراقچی با هلپاریسون معاون خاتون اسلام مسئول سیاست خارجی اتحادیه اروپا قرار است در ساعت 18 به وقت ژنو و با دیسکوسی در مورد به وقت تهران انجام می‌دهد. به گزارش خبرگزاری This is Radio Farda from German transmitter site. Basıncı olmazsa tabii bizim tercihimizde böyle bir zorunluluk var. Bakanlık isimlendirme kuralı olarak. Biz bu şekilde Antakya'nın barış ve hoşgörü kenti oluşuna bir hatırlatma, bir çağrışını yapmak istedik. Çünkü birisi aynı zamanda Antakya'ya özgü. Antakya'dan başka hiçbir yerde yok. Voice of Turkey in Turkish. Avrupa benzeyen köklerinde Kudüs'e yakın başka türlerle Avrupa ülkelerinde tarım ve bu esnada incelemelerde yeni bir kent 6 shortwave stations 24 hours a day on every one, 6 of them. This would be comprised of over 25 transmitters and 3 different transmitters and frequency from these stations. This is the Overcomer Ministry, and it's from Okeechobee, Florida. This is one of the new frequencies and stations that come from the WRMI station that bought Okeechobee. They're selling airtime on their
old WIFR transmitter sites in Florida. Where you may be, some station will be on for as long as 11, 15, 14, 10 up, 7. This Radio Australia, Week Radio Australia. What is my name? Norwegian. Или там жиженый газ из какого-нибудь России. В этом смысле This one's a Week Radio Free Europe. Salúdalo y si quieres saludar a alguien en Cuba. Radio Martí from the United States. radiorevoltillo@gmail.com. Radio Revoltillo. Y que pregunten por la adquisición, por René. O a ver por qué le pusieron. Bueno. WEWN very weak on 12050. فأشفق عليه يسوع ومد يده ولمسه وقال له WTWW from United States. عنه البرص في الحال وطهر. And that was a tuning of the 25-meter band shortwave at 1530 UTC, January 9, 2014. Hope that you enjoyed these videos, and 73.